요걸 좀 올려주시는 게 좋을 것 같아요. 육성을 할 때. 네, 네. 포인트를 이 방향이 아니라 이 방향으로. 시작. 좋아요. 자. 던져야 돼. 시작. 네, 이게 100%예요. 이 느낌이에요. 시작. 이에서 강하게 던져야 돼. 시작. 이거 왜 안 되는 거야 도대체? 우가 제 짜증나. 우가 제로부터 시작을. 이게 들으시는 거지만 네가 몽그레르 같대. 아, 호라라디오 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 중학교 때 라디오 방송을 듣다가 요분이 라디오 방송에 나와서 요들을 가르치시는 거를 듣고 그걸 녹음해서 이렇게 연습을 하다가 혼자 좀 요들을 한다고 이렇게 다녔었고 그리고 이제 대학교에 가서 한국 바질 요들 클럽이라는 이제 요들 클럽에 가입을 했고 거기서 요들을 배웠습니다. 그러니까 1995년에 시작한 걸로 봐야 되고요. 1995년에서 해서 한 지금 몇 년째야? 2023년 한 28년째 요들을 하고 있습니다. 예. Smile? Sing? What's that? Sing? Sing. 요레 요레. 네이리. 위리리리 레이리 오리 오로로로 우리리루 우리리루루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 루본인은 나오는 선생님이 다시 한 번만 해도 후들이 나가잖아. 저는 87년도에 대학교 3학년 군대 가기 전에 군대 갔다가 아는 지인한테 요들 클럽에 한번 초청을 받았어요. 그래서 이제 요들과의 인연을 맺어서 거의 40년 가까이 되겠네요. 지금 제가 하고 있는 이제 요들 아카데미는 한 30명 정도가 지금 하고 있고요. 그다음에 우리 또 바젤 요들 클럽이라는 제가 나온 그 선배로서 하는 그 클럽에는 지금 20명 정도 나오고 있어요. 그래서 거기서도 지금 음악 지도를 하고 있습니다. 네. 스위스의 요들러들의 주장에 따르면 요들은 산과 산 사이에 커뮤니케이션을 하기 위해서 만들어진 거라고 하는데 뭐 그게 어떤 문헌적 근거나 이런 거 있다고 생각하지는 않지만 동의할 수밖에 없는 사실이 좀 있다면 사실은 그 다른 나라 사람들과 소통을 하기 위해서는 언어적 장벽이 있습니다. 그런 부분이 있음에도 불구하고 사실 뭐 예를 들면은 제가 소통하는 많은 사람들 중에 저도 영어를 잘 못하지만 요들이 아니라 영어를 이렇게 잘하는 사람은 아닌데 그럼에도 불구하고 소통할 수 있는 게 사실은 요들 때문이거든요. 그래서 요들 자체가 어떤 소통의 가장 중요한 수단이 되는 거는 또 분명한 사실이고 놀랍게도 요들을 통해서 언어적 장벽을 극복할 수 있는 부분이 있습니다. 어쨌든 그 요들 하시는 분들끼리는 또 내부적으로 다 이렇게 연결이 얼마든지 또 될 수 있는 소통이 할 수 있는 그 측면이 남아 있습니다. 그래서 그렇게 어쨌든 정서적으로나 어떤 이 음악이 갖고 있는 공통적인 걸로 같은 느낌과 밝은 에너지를 우리는 받을 수 있기 때문에 요들은 항상 저희 가슴 속에 또 많이 전달을 해드리고 있는 것들을 많이 전달해주고 싶은 제 마음입니다. 네. Priest do not like yodeling.
Why? They think is devil voice. In apples, some not Christian persons call Yodu. They listen. They think is the voice of devil. Some historians say that in this text in Middle Ages. Also, the Roman Emperor also didn't like yodeling. You must prepare for the death and the life after. Because this is the last time. This is the last time. In the near future of this disaster and judgment will come. I went to Manila to look for a job there. Then I roam around the mall looking for a job until I see a promodizer, a guy singing while at the same time they are promoting karaoke machine. Then I asked him, Kuya, meron ba kayong dito, hiring ng kagaya mo, promodizer? Kasi gusto ko rin kumanta eh. Then sabi niya, sige, marunong ka bang kumanta? Kumanta ka nga dyan. Then I started singing. So I sang their Itong Gatang song. I sang naturally, without knowing na nire-record pala niya. And then, the recorded video, pinasa pala niya sa kanilang company, which is yung company nila meron palang pa-contest para sa mga mahilig kumanta sa mall. And luckily, ako yung kauna-unahang napiling nanalo po para sa online sensation singing contest po. At dahil doon, binigyan po ako ng karaoke player, yung ganyan pa, together with the speakers. And then, isa pa sa mga magandang nangyari, na-hire din ako dahil sa video na yun. Kasi nakita ng management na, yung mga kanta niya nakakaliw ah. Nakaka-attract siya ng mga customers. So ito yung kailangan natin. And then, that's how I started my career as promodizer when I was in Manila. Ito'y di chismis na pag-usapan lang. Ilayo ng labis, walang kulang. I think for me, cowboys don't need specifically cows to race para matawag silang cowboys. The Carabao is actually sa Philippines siya matatagpuan. So, ang Carabao kasi is #1 friend ng ating mga farmer or mga magsasaka because tumutulong sila para iararo yung mga lupa, matitigas na lupa. How would you describe PWD? PWD in the Philippines stands for people with impairment or disability. I am actually a member of it because I was clinically diagnosed with panic attacks, anxiety, and accompanied by absence seizure. So sometimes, dinadaan ko na rin sa pagkanta. Yung every time na feel ko yung parang nininervous or natatakot ako, every time na kinakanta ko yan, parang gumagaan yung pakiramdam ko. La 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 la. It has that kind of music. Ulit Mayang. You also add the depth to it lah. Now it's quite plain, right? Maybe la or la la. It can give a person some sort of amazement. It can
like cast a spell onto the person who listens to it. Because that song, that music, it has a kind of hypnotic effect. And then yodeling is also quite hypnotic. So they can match, in my opinion. Yodelay, 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 yodelay. Malaysia is a multicultural, multiracial, multilingual country, and we actually influence each other in a way. We like modern music. I think the musicians try to incorporate modern music or classical music with the native music here. First up, it makes me unique. I have done the performances in public and I used the yodeling and I actually amazed the audience because not many people yodel, so it's a unique skill. But actually yodeling can be learned. But somehow for me it just came naturally. Yeah, the first yodeling song I did was the Chinese version of Hank Williams, I Don't Care If Tomorrow Never Comes. Okay, so it was during a open singing competition and I sang that song and actually wowed the audience. And unknowingly, the RTM, Radio Television Malaysia people were there and they actually noticed me and got me to record songs for radio stations and TV stations. So I think that was the first yodeling song that I did. And later on, I sang more others. Yeah, I yodel when there's an opportunity. I didn't record a lot of songs for the TV stations, maybe 4 songs for radio and 2 for TV, or 4 for TV. And I take the opportunity like weddings, I will go up and sing as a guest singer. And I'm at a school, so when there are school functions or Teachers' Day celebrations, I might go up and just entertain with 1 or 2 songs. And I always pick yodeling songs. However, like I said, in this part, people don't yodel. Sometimes when I yodel, people thought it's something funny and they actually laughed at me for yodeling. But people who know yodeling, they can appreciate it. People love when they hear yodeling because it's not common to them, you know. It's something that they are not able to do it, then they feel like, I don't know, it triggers the laughter in them. Maybe they don't appreciate yodeling, they don't yodel. Then they think it is funny. But actually it is an art of singing.